Boa tarde a todos, bem-vindos ao EXO, um programa que acontece na véspera do Global Disclosure Day, ou Dia Mundial da Divulgação, no que diz respeito ao fenómeno OVNI. A entidade promotora é o New Paradigm Institute, aqui na pessoa de Jim Garrison, que nos vai falar deste evento. Fique por aí. E o nosso convidado, o Jim, tem andado num périplo por alguns dos maiores podcasts mundiais do fenómeno OVNI e hoje é a vez de Portugal. Uma visita quase inesperada, mas será uma honra tê-lo aqui a partilhar connosco mais detalhes deste evento. Francisco, obrigado. Sem dúvida. Olá a todos, viva Filipe. Sem dúvida alguma, o Jim Garrison esteve cá em Portugal no passado mês de setembro. Tivemos a oportunidade de jantar juntos e de falar um pouco sobre aquilo que se pretende com o New Paradigm Institute e com o Global Disclosure Day. E é uma honra poder ter aquilo hoje connosco, sabendo que ele é uma pessoa extremamente ocupada e, portanto, vamos, sem mais perder tempo, dar-lhe as boas-vindas. Muito bem. Deixe-me só pedir a todos que deixem o gosto, que partilhem esta conversa. Isto foi um programa quase que inesperado e não tivemos tempo de o avisar previamente, portanto vamos depender muito de vocês para esta mensagem chegar mais longe. O evento é amanhã e vão poder assistir ao evento live, mas para nos falar melhor deste evento, vamos dar aqui as boas-vindas ao Jim. Jim, welcome to EXO, a small podcast on a small country, but with a huge UFO tradition and enthusiasts. So thank you very much for your time and for being here with us today. Thank you so much, Felipe. I apologize, I don't speak Portuguese. No problem at all. Jim, it is indeed a pleasure to have you with us. It was a pleasure to have the privilege to meet you back in September when you were here in Portugal for a conference that was not related to UFOs, but where you were able to introduce UFOs, UAPs in your presentation. But before going there, could you please maybe introduce yourself to the Portuguese public that may not know you so well? Who is Jim Garrison and what led Jim Garrison to a disclosure initiative? Well, thank you, Francisco. And I want to appreciate your recommendation of all that the specialty Portuguese food in the restaurant. It was a delightful meal. I'm Jim Garrison. I'm the director of the Washington office of the New Paradigm Institute that has been set up to work exclusively on UFO disclosure, now called UAP disclosure, unidentified anomalous phenomena. The situation in the United States is very, very different than the situation in Europe generally or in Portugal in particular. Because in the United States, we are in a very dynamic momentum with the US government toward disclosure of the evidence that alien technology, alien biologics, as they're called, exist and have been on our planet Earth for some time. The US government last December passed legislation stating in law that technologies of unknown origin, non-human technology, and non-human intelligences exist. And it mandated that all government agencies and all contracting corporations with the US government
turn over all the information that they've accumulated since 1945 to the National Archives of the Library of Congress of the United States. And they were mandated to turn everything over by October 20th, which is tomorrow. And so we were involved with that legislation. I live here in Washington, D.C. My office is right across the street from the Supreme Court and the Hart Senate office buildings, very close to the Library of Congress. I have been working here for the past year, not only to get the legislation passed last December, but to work with the Senate and the House so that the next generation of legislation giving the government more executive power to retrieve the information, protecting whistleblowers. There's upwards of 30 to 40 people inside the government that are willing to testify. So we have been working with the Congress to draft specific legislation to protect whistleblowers so that they can come out and testify about a secret that has been kept in a very coercive way for over 80 years, since 1945 to very, very recently. So that's a little bit about my background. I have a history in social activism. I am a baby boomer. I came of age in the Vietnam War, and I opposed the Vietnam War and burned my draft card. And I've been active in the environmental movement and the anti-nuclear movement, the civil rights movement, and now more recently in the global movement for disclosure. And it was in that context that I had the opportunity to meet Francisco, who's been doing extraordinary work there in Portugal, as many of you will know, on the same theme, to get the government to disclose what it knows. And that's an important point. And then I'll invite more questions. Every government in the world knows something about this phenomenon. It's not just the United States. It's not just Russia, China, India, Brazil, the big countries. Almost every country has had contact with non-human intelligences and non-human technology, and whatever you consider that to mean. And we all have to be working together to ensure that our governments disclose what the public already knows, that we are not alone. Here in Portugal is difficult because we are keep talking about lights in the sky. Is in the press, in the media, Yeah. we cannot achieve forward than that. Yeah, but it'll come. It will come. It will come. But it is interesting because the disclosure movement that I would say started more maybe in a more popular way with Stephen Greer and the Disclosure Project in the late 90s, 2000s, right? Has been, I understand that everything has its own time, right? And we are now surfing a wave that made it possible eventually to reach a reaching point of no coming back, right? And so would you consider that you inherit this baggage, this weight that past initiatives have tried to force, and now you are in a way using that all that knowledge that was built throughout the years to maybe accomplish what others have not made so far, like Stephen Bassett eventually also? Yes, we're all dwarfs, standing on the shoulders of giants, as has been said. And we are very conscious of the legacy of organizations and individuals since the Roswell crash back in July of 1947.
And subsequently, there's been many organizations like the Mutual UFO Network, MUFON. There's been organizations like the Center for UFO Studies, ICER, the International Committee for Extraterrestrial Research, the Scientific Coalition for UFO Studies. There's lots of organizations that have been doing really extraordinary work over time. And I think it's the cumulative pressure. And also, I would add one additional factor, and that is that with the increased sophistication of radar and tracking technology developed by the US military, more and more of the fighter pilots in the F-16s and the F-20s and, on the aircraft carriers and so forth and so on. Whereas 20, 30 years ago, they would see a UFO, but there was really no way to track it in a credible way. Now, they can track it down to the nth degree, and it is clear that whatever those craft are and whoever it is that's driving them, they're performing feats of navigation that are considered impossible by contemporary physics. For example, these craft can go from 80,000 feet in the air to sea level in less than 3/4 of a second, 0.78 of a second. They can go Mach 300. That's 300 times the speed of sound. Right now, if a human being goes more than 4 or 5 times the speed of sound, we just explode. And these will go that fast and turn around instantly. In normal aircraft, if you see it in the sky turning around, it's a wide arc for it to turn around. There's no technology possible under current physics where you go here, stop, there at 300 times the speed of sound. That's just not possible. And these tic tacs, as they call them, that have been, you've seen them all on the news. They're oblong objects. They don't have any exhaust. They don't have any wings. They don't have any windows. They aren't interrupting the air in any observable way. And yet they can track our aircraft doing all kinds of maneuvers and then disappear, go underwater, go several hundred miles an hour under the water, and then come back up. I mean, what is this? Who is it? And whether it's the US government or the Portuguese government, I know, Francisco, from our conversations, the Portuguese military knows perfectly well what I'm talking about. They're just choosing, like the US government, not to say anything to the public for reasons that are ultimately obscure. But now there's so much information that's come out in the US with the whistleblowers and so forth that the conclusion is there is now zero doubt that non-human intelligences and non-human technology exist on this earth right now. And there's been intelligible communication and contact with them that is also beginning to come out. Don't you think also that's, we have reached a point where stigma has eroded a bit. Yes. But still, and there were conditions for a new generation of lawmakers, politicians, and members of the intelligence community that allowed for them to open up a little bit of the how can I say, the possibility to discuss this. But still, we understand that there's this friction, or there's the old guard that tries to maintain the secrets. So that's the challenge, right? To and you have probably measured or sensed how this group of individuals that try to maintain or keep the secret work.
given, for instance, the fact that the Schumer Amendment was not approved, right? So, do you envision other setbacks in the way? For instance, even although it's a bipartisan issue so far, it's the unique theme that may unite everyone around it. The fact that we are going through elections in the US where there's too much polarity in society, will this be another stone in the wheel that may produce the less desirable results? What do you make of this? Well, I think you're absolutely right, and I think it's an absolute certainty that there will be many bumps in the road. There will be a few steps forward and then a few steps backward and then a few steps sideways. The legacy forces, the forces that beginning in the late 1940s, particularly in the immediate aftermath of the Roswell crash in July of 1947, where an alien craft crash landed. 4 or 5 alien beings, ETs, were killed. Dozens of people saw it. The U.S. military initially actually announced that a flying saucer had crashed. And then they reversed that and said it was a weather balloon. And then what happened was that the President of the United States, Harry Truman, within 3 months of the Roswell crash, had passed the National Security Act, created the CIA, created the Unified Command in the Pentagon and the Secretary of Defense, the Atomic Energy Commission, and the United States, as a result of contact with extraterrestrial technology, essentially created the national security state. And because the technology was so far in advance, the US government realized that even though it was the greatest power in the world, particularly after the Second World War, it was completely vulnerable to craft and intelligences over which it had no control. So what they did is they designated any information with regard to UFOs as even more secret than the information that they had classified about nuclear weapons technology, particularly the hydrogen bomb. The UFO information was even more secret. And then what they did, because if it's that secret, you can't tell Congress. You can't tell the federal bureaucracy. You certainly can't tell the people of the United States or the media. So they designated a very small group of men, which came to be known as the Majestic 12. Military, engineers from Harvard, engineers from MIT, others, a very small group that were mandated both to keep this absolutely secret, but then to contract with major defense corporations like Raytheon and Northrop Grumman and Boeing and Lockheed Martin to figure out how do you reverse engineer this technology so that they could build a bigger weapon to be used against the Russians or the Chinese or whoever the adversary was of the United States. So it was shrouded in secrecy. And then in 1953, with what they call the Robertson panel, the CIA, and this is in writing, you can see it on the internet, the CIA determined that not only did the United States government have to keep this completely secret, the US government, through the Central Intelligence Agency, wanted to erase the issue from the public mind. And that's what happened with UFOs. And they were so successful that within a few years to the present day, if you even talked about UFOs, you were considered slightly crazy. When I was in Lisbon, when I would say what you're working on, oh, I'm working on UFO disclosure, the people that I was talking with looked at me
as if I was crazy. That's not because it's not true. It's because the Central Intelligence Agency of the United States, working with governments around the world, have eliminated it. And let me just make a point here, Francisco, because it's really important for people there in Portugal to understand what's going on. Every university in the world has nuclear physics departments. But information about nuclear weapons, which is an aspect of nuclear physics, that's what's kept secret. With the UFOs, not only have they kept what they're doing secret, it's as if they've eliminated nuclear physics. They've eliminated any discussion about UFOs at all by anybody. Exactly. That's how afraid they were that the public was going to know that even the US government had vulnerabilities against beings that were coming in from outer space and other dimensions. And this is why this moment is so exciting, because the cat is out of the bag. Disclosure is now a fact, and it's going to be escalating in intensity. And of course, that's why we've designated tomorrow, October 20th, as the Global Disclosure Day. And we're getting people from all over the world, from Hong Kong to Peru and Canada to India, showing up to celebrate disclosure. Lou Elizondo is going to be on. The great whistleblower, Ross Coulthart, is going to be on. The great journalist from Australia, Carl Nell, the U.S. military individual. There's going to be Danny Sheehan from the General Counsel of the Disclosure Project. It's going to be a very exciting 2-hour program that starts at 7 o'clock to 9 o'clock p.m. Central European time. So that would be 6 o'clock to 8 o'clock there in Portugal. Giorgio Piacenza is going to be on. That's Julia Mossbridge, who has amazing things to say about how to approach the extraterrestrials. That's Carl Nell, retired Army colonel, who's been working very intimately with the U.S. Congress on legislation and advises. And he was the one who made the statement at a conference in New York several months ago, basically saying there is now zero doubt that extraterrestrial technologies and beings are on planet Earth. And in fact, Carl's going to be the guy who starts the whole conference. That's Rich Hoffman. He's one of the founders of the Scientific Coalition for UFOs study, deeply immersed in all the research. That's Ron James. Ron James is the media director of MUFON, the Mutual UFO Network. We're going to be announcing tomorrow that MUFON and New Paradigm Institute are creating a strategic alliance. That is Ross Coulthart. He's the premier journalist in the world on all matters related to UAP disclosure. Really, really good guy. World-class journalist. That's Steve Bassett. Steve Bassett is the founder of the Paradigm Research Institute and the Hollywood Disclosure Alliance. He was the first person in Washington, D.C. in history to register about 20, 25 years ago as an official lobbyist for UFO disclosure. He was here in Portugal in 2013 or 14, just immediately after the Citizens for Disclosure initiative. Yeah. So, I mean, we could go on and on. These are just the list of all the speakers, but it's being done in the spirit of Earth Day. Maybe remember Earth Day was started by a group of hippies, basically, in 1970, just wanting to celebrate the Earth, and it caught on. And so we're doing this in the spirit of Earth Day. We want Global Disclosure Day to be honoring the beginning of humanity's cosmic moment.
where all of us, all over the world at the same time, and for exactly the same reasons, are being given the incontrovertible fact that we are not alone. So it's a great time, and we hope that every year we're going to celebrate on October 20th, and we hope that over time this will become a new global holiday celebrating humanity's contact with extraterrestrial beings. It's a very exciting moment to be alive. Indeed. Cosmic contact, as we discussed when we were there, Francisco, is essentially the most important event in the history of the human species. I mean, think about it. Up to this point, we've been here on Earth thinking we're the only ones here, and our consciousness is basically horizontal. Now, our consciousness has to go vertical, and we've got to interact with beings that are so far advanced than we are. We are no longer the apex species. And that's going to take a little while for humans to get used to. Indeed. Well, I know you have a very limited time to be with us. I just wanted to ask you, the last question would be, what would you envision after this Global Disclosure Day? What are the goals afterwards? What are the goals of the New Paradigm Institute, the entity that is promoting this Global Disclosure Day? I would say, Francisco, the meta goal, and for which New Paradigm Institute was established, and certainly the reason why I'm here in Washington, D.C., is to build a global movement, a global coalition of individuals and organizations all over the world that are coming together with a single purpose, and that is to get their government and their prevailing institutions to disclose what they know. There's no reason for the governments to keep hidden the most important, and I would say the most obvious fact in the world, and that is that we are not alone, because the impact of this information is going to transform every aspect of human society, every aspect of human consciousness. And so I would urge everyone there in Portugal who's listening to this podcast, start talking about it. Invite Francisco to your school, to your church, to your organization, and start talking about it. Don't be afraid to talk about it. And if you need information, be in touch with the New Paradigm Institute, because the information is now incontrovertible. As Carl Nell's going to say tomorrow, zero doubt. We are not alone. Humanity needs to now be transformed in light of this, but we all have to do it together. This can't be just done by the United States. Portugal needs to be as involved as any other country in the world in the disclosure of the kind of information that if we assimilate it, we would probably end all our wars against one another and our destruction of the environment, because that's what the extraterrestrials have been warning about ever since they've been here 80 years ago. Virtually everybody who's had contact with the extraterrestrials say the same thing. They're warning us that we're about ready to destroy ourselves, and we're about ready to destroy the environment of a planet that they consider to be the most extraordinarily rare and biologically diverse planet, in the known galaxy. So what are we doing to ourselves? And I think the ETs are here right at the moment when humanity is teetering on the brink of self-destruction for a reason. And all us humans need to understand that the reason why they're here is to warn us that we need to radically transform themselves, and they're here to help. So that's what the New Paradigm Institute is all about. And I know you embrace many of these values. Jim, before we let you go, we have two questions from our public. Sure. And I would ask Francisco some help to translate them, please. So the first one.
Do you think that the governments will follow the script, this script, announcing biosignatures and then techno-signatures, and only then approach UFOs or UAPs? You know, I don't know enough about that to make a judgment. I do know that the governments are not monolithic. There are different forces in the government, different power groups in any given government, just like in any given organization. And what is important to emphasize is that there is a group in the Portuguese government that probably is in favor of disclosure. And there's a group in the US government. And those are the people that we want to align ourselves with. So whether we're talking about biosignatures or techno-signatures, that's all part of the information that will come out. What we have to work on is ultimately a political vector, getting the governments to own up to the facts that they've already had and have been hiding in some cases for decades. That's what's important, is to get out on the streets, to get out in your neighborhoods, to get out in your community and start talking about UAP disclosure. Mm-hmm. There's one last question, and I think we all both know this. Would this technology be about or through beings from other planets, other universes, other spatial temporal spaces, so extratemporal, interdimensional, extraterrestrials, all the above, right? Yeah, I would say all of the above. You know, we initially thought they were little green men coming from, you know, Alpha Centauri, you know, 40 million light years away, and they were landing in the craft. And that's true. But the more they've learned about the phenomenon, the more they're realizing that they're also coming in from other dimensions, because we're not the only universe. There's multiple universes, parallel universes. They are also what they call crypto-terrestrials. There's indication that many of these beings have been hidden inside the earth, inside mountains, underneath the sea, the ocean floor, and are coming out when they want to and not. And there's what they call ultra-terrestrials, because they know how to bend space and time, so they can go backwards and forwards temporally. So there's many indications that what we're experiencing here on the earth, and that's why they're warning us, is many of the ETs are coming from the future. So this is why this is the biggest moment in human history. The human psyche, the human mind, the human heart and soul is going to be exploded by this information. Because this is not theoretical. It's not just nuclear physics. It's the way the universe is created, and beings from other dimensions and far off star systems are beginning to come to our Earth. And they've been coming with particular intensity since the United States detonated the atomic bomb on July 16th, 1945, and then used it again on August 6th and August 9th, 1945. That apparently sent alarm bells through the galaxy in the etheric realms. And that's when the ETs started to show up. And so they're here in a multiplicity of ways. There's different species of NHI, non-human intelligences, shall we call them, in the broadest sense of the term. The fact that they've not done anything to take over, but simply have been present to give us information and to warn, means to me that ultimately, and for the most part, their intentions are benign. We humans just have to wake up to the reality that they're here, change our behavior so that we're worthy of our cosmic moment. Indeed. We need to mature, right? Mature to the universal level. Jim, it was a pleasure. I know you have to go. Thank you so much, Jim. It was really just, we will
still have a talk between me and Philippe, but we will promote the link for the new Paradigm Institute for people to be able to register and well, I watch. can send you the link to the actual event itself if this is going to be broadcast tonight. Perfect. I'll put it in the Signal chat. Okay, thank you. Perfect. Thank you. Perfect. Thank you, Philippe. Jim, thank you, Francisco. Thank you for your time, Jim. Bye-bye. Best of luck, and may the force be with you. Literally. Indeed. Bye bye. Muito bem. Francisco, um convidado de peso, uma autoridade a falar sobre estas matérias, uma lista de convidados e oradores para amanhã completamente fabulosa. O que é que podemos esperar do evento que aí vem? Não sei, nunca sabe, já foram tantos deste tipo de eventos que ocorreram no passado, este é mais um. Isto de tentar trazer toda a gente do mundo inteiro, vocês lembram-se todos, e tu particularmente, Filipe, do Big Phone Home, né? Portanto, também foi no sentido de trazer toda a gente, as diversas individualidades. Nós próprios participamos num desses eventos. No segundo, acho eu, sim. Sim, no segundo, penso que foi. O primeiro gerou grande alvoroço. Grande o segundo alvoroço, também, mas o primeiro principalmente foi... o primeiro, sim. Lá está, algo que partiu do chamado Citizens Initiative, portanto, uma iniciativa do público, da sociedade em si, que conseguiu, o Luís Jiménez conseguiu realmente algo extraordinário. O New Paradigm Institute tem um peso diferente, porque tem pessoas que trabalham, o Daniel Sheehan, enquanto advogado, enquanto que pessoa reconhecida no meio do direito nos Estados Unidos. Ele esteve ligado ao caso Irão contra. Mesmo o Jim Garrison, ele tem um currículo absolutamente extraordinário de lidar com figuras públicas a nível internacional, desde o Gorbachev, por exemplo. Portanto, são pessoas que não estão propriamente a falar, por muito que seja estranho ouvir falar com tanta certeza de os extraterrestres estão aqui, existe aquilo. Neste momento, aquilo que se fala nos Estados Unidos, de facto, atingiu um ponto de abertura que no passado não existia. Não é? Portanto, basta ver que realmente a emenda Schumer, que o ano passado não chegou a ser aprovada, mas que, lá está, foi preparada pelo líder do Senado em conjunto com a Casa Branca e que mencionava inteligência não humana mais de 20 vezes, não é, quer dizer, não é por acaso, não é? Portanto, estamos numa discussão, a um nível de discussão que já passou muito a questão das luzinhas no céu. Estamos aqui a falar já de coisas bem mais importantes e palpáveis. Nós vamos ter 6 membros da ICER enquanto oradores. Vão ser apresentações muito curtas. Temos o Don Schmidt e a Andrea Simondini, que fazem parte da direção da ICER, o Victor Vigiani, que é da Assembleia Geral da ICER, temos o Chris Gaffney, que é membro da Irlanda, o Tiago Tichetti do Brasil, o Giorgio Piacenza do Peru, acho que são só esses que vão falar, e pronto, e o que é que se espera? Que haja uma audiência brutal. Ele estava a dizer que havia já, em termos de registro de grupos que vão fazer a transmissão alargada para diversas pessoas, tipo, estamos a falar de salas montadas para fazer transmissão para grupos. 2.600 grupos no mundo inteiro, o que é fabuloso. Sim. Eles estão a conseguir realmente chegar a muito sítio. Vamos ver, eu estou curioso, porque, como digo, e como se falou aqui na nossa conversa, o Stephen Greer já tentou fazer isto, o Stephen Bassett nunca largou o osso e tem vindo sempre, todos os anos, a falar nisto. Portanto, vamos ver, mas promete, sem dúvida alguma, promete.
Ainda em novembro teremos também no dia 22 a segunda conferência da Sol Foundation. Onde o Francisco vai estar presente? Não vou estar. Eu fui convidado a estar presente, aquilo é só por convite, de facto, mas, quer dizer, por muito que eu gostasse de estar presente, eu já, em novembro, já vou também, no fim de semana anterior, vou estar na República Checa. Eu não posso andar, eu tenho outras coisas para fazer, eu não posso andar sempre a passear. E ir à Sol Foundation, eles não pagam nada. Tínhamos que ir do próprio bolso. Viagem, estadia, etc. Quer dizer, ia ficar um valor considerável. Portanto, por muito que adorasse poder lá estar, e é uma conferência de peso, espetacular, com certeza. O ano passado assim foi e este ano será também. Mas aliás, conheço o Jonathan Berta, que é o número 3 da Sol Foundation, o Peter Scafish, que esteve cá no Porto também mais do que uma vez, é o número 2. Temos uma excelente relação, mas quer dizer, nós nesta área fartamos de gastar dinheiro. Não se ganha dinheiro, fartamos de gastar dinheiro com isto. E tem que haver limites. Até porque a minha mulher também não ia achar muita graça. Mas eu estive a fazer as contas por alto, iam ficar uns milhares de euros só para essa brincadeira. Não só tem que, por muito que seja interessante, há que fazer gestão de prioridades. Sim, algo desta envergadura só mesmo com sponsor, que é algo que para já cá em Portugal claro. Não podemos equacionar. Claro, por exemplo, o Robert Fleischer, que já o ano passado foi e este ano vai outra vez, mas ele tem o trabalho dele enquanto jornalista é precisamente isto, é correr o mundo, no fundo, e tem um budget para isso, para no fundo, dar uma cobertura deste tipo de eventos. Os outros, enfim, a maioria serão americanos, com certeza, que é mais fácil de estarem presentes em Stanford. Este é o tipo de evento que os Nuno Rogeiros e outros opinion makers desta vida deveriam assistir. Para terem uma ideia. O ano passado, quando foi a primeira, o Jonathan Berta perguntou-me em Portugal quem seria a pessoa mais indicada para ir. E eu sugeri o Nuno Rogeiros, de facto. Sim, é uma pergunta complicada, mas por exclusão de facto, e tendo em conta o peso mediático das figuras que nós temos de maior destaque, eventualmente será o Nuno Rogeiros, sim. Agora, eu também lhe disse, quer dizer, o Nuno Rogério para ir tem que haver uma forte motivação. Primeiro, tem que ser pago para ir, como é óbvio, ele não vai pagar do próprio bolso. Obviamente. E depois tem que haver ali uma motivação extra, portanto, ele não vai perder tempo a ir a uma conferência, ele tem que ir lá para algo real, concreto, que vai ter impacto, vai influenciar a forma de pensar dele, né? E, portanto, acho que nenhum desses critérios se atingiu. Eles não nos queriam pagar e acho que caíram na realidade, no fundo, quer dizer, fomos... Não é a prova cabal, nós vamos lá ouvir pessoas falar sobre a investigação que está a ser feita, sobre as iniciativas. Cabal, e também tem de haver uma predisposição do indivíduo para poder estar receptivo a essa outra possível realidade. Mas, de facto, por exclusão de partes, sim, eventualmente só o Nuno Rogério, não me ocorre outro. Enquanto líder da opinião, sim, e para o espaço mediático que tem, que ocupa na SIC, faria todo sentido. Mas pronto, enfim, é o que é. No fundo, este desacobertamento é o que todos nós procuramos e gostávamos de ver confirmado durante o nosso tempo de vida. Seja por uma perspectiva egocêntrica, que é o vez eu tinha razão, como também por uma perspectiva mundial de, por exemplo, esta tecnologia, venha ela de onde for, venha de quem vier, se colocada ao dispor do interesse da humanidade, poder contribuir para um mundo mais sustentável e um mundo melhor. Por outro lado, há aqui o tal risco de ser encarado como uma ameaça. Eu penso que isto ainda está no horizonte
Bom, essa é a narrativa que anda a ser vendida, que é a ameaça, não é? Porque é essa Sim, também que a palavra traz o threat interesse está e sempre motiva potenciais políticos, congressistas, senadores nos Estados Unidos, que mas só não olham... uma ameaça da parte de quem nos visita, porque realmente, e como o Gary nos disse, nunca houve nenhuma tentativa de nos conquistar, por assim dizer. Eu penso que a ameaça seja mais no sentido de nós, enquanto espécie, que não nos entendemos uns com os outros, hum, como é que vamos receber Mas não estes... é essa, sim, mas não é essa a narrativa. Mas não é esta a narrativa, A eles usam a narrativa que narrativa que passa vende. mesmo, até Exatamente. pelo Elizondo, é uma ameaça porque nós não conhecemos as intenções, nós não conhecemos Sim. não é, a agenda que está por trás. Nós, em termos de trabalho, de inteligência no sentido de serviço de inteligência, de tentar perceber quem é um potencial adversário, que potencialidades é que eles têm, que capacidades tecnológicas é que têm e de que forma é que isso pode ser, de que forma é que que capacidade é que nós temos de resposta caso seja necessário. Não é? Portanto, não é que seja, mesmo que não haja uma ameaça clara, definida, identificada, há sempre isso é uma postura humana, sem dúvida, a desconfiança de que, eu posso me dar muitíssimo bem com o meu vizinho, mas um dia as coisas podem correr mal, haver uma disputa por causa de qualquer coisa e eu tenho que estar munido das ferramentas para poder dar uma resposta se for necessário. Em especial num país como os Estados Unidos, que desde que nasceram sempre estiveram em guerra com alguém. Tem uma perspectiva muito militarista de impor a sua visão ao mundo. E pronto, reparem que também o movimento Disclosure tem origem nos Estados Unidos, portanto, mais uma vez, é uma imposição da visão deles do que deve ser esta abordagem. Será que isso serve para todos? Não sei. A desculpa de que é para termos acesso ao tipo de tecnologia, não acredito que isso alguma vez vá acontecer. Porque, em primeiro lugar, está sempre tentar usufruir ou desenvolver ou identificar as potencialidades de uma tecnologia exótica para proveito próprio, não é? Portanto, aquilo que deu uma vantagem em termos de teatro de guerra. E só muito mais tarde é que é disponibilizado ao resto da população, quando deixou de ter aquela... Sim, especula-se que haja um gap de cerca de 50 anos entre a tecnologia haverá sempre um gap. Se são 10 anos, e... são 50, não interessa. Há um gap, com certeza. Exato. Né? Portanto, isso a tecnologia que nos faça ver que... ou tentar passar a imagem de que somos todos um, portanto, a humanidade é uma só, e que existem outros, não é? Portanto, seria um fator de união da humanidade, saber que não estamos sós e, portanto, somos um só. Claro que, enfim, isso depois dá pano para mangas, enfim, teríamos aqui a discutir filosoficamente até amanhã. Mas eu acho que tem que haver esse esclarecimento, independentemente de quem é a culpa. Acho que isso de dizer que a culpa depois virá a recair, portanto vão cobrar essa mentira a alguém. Porque é que nos mentiram este tempo todo? Isso quem originou isto tudo já cá não está, não é? Portanto, e tinha os seus propósitos, as suas desculpas, enfim, isso agora não interessa a ninguém. O que interessa é que a informação chega para fora. Sim, essa é uma boa justificação, porque no dia que acontecer este desacobertamento e no dia que souber que possivelmente tenha havido quem perdeu a vida ao tentar revelar mais do que aquilo que era suposto, por exemplo, se quem estava no controle da informação na altura já cá não estiver, realmente é uma forma de descartar responsabilidades sobre um passado.
Não é bem descartar, nós não podemos descartar a culpa de ninguém. Não é Não, é um não devemos. savoir-faire que se pode utilizar politicamente. Sim, sim, porque O que quem interessa decidiu já daqui não para a está. frente. Os outros seguiram ordens. Não têm como não obedecer, porque senão deixam de estar ao serviço. Portanto, isso é sempre discutível. Isso é a mesma coisa que em qualquer teatro de guerra, não é? Portanto, acho que não nos devemos centrar nisso, devemos nos centrar, sim, na transparência, no trazer a informação cá para fora, desde que isso seja, de facto, bem planeado, não seja o tal disclosure descontrolado e caótico, que haja... Portanto, o Francisco prevê todo um faseamento, um disclosure gradual. Não precisa de ser... Terá que ser gradual, provavelmente. Acredito que seja gradual. Sim. Mas, tal como estamos a assistir, porque, repara, desde 2017 isto tem sido gradual. Não é? Portanto, já estamos assim, está a haver uma adaptação, portanto, são criadas condições para adaptar a sociedade a um possível desenlace. Mas, claramente, tem que haver um plano de mitigação de consequências. Não é? Portanto, consequências no sentido desse possível pânico social, o pânico económico, o pânico religioso. Portanto, tudo isso tem que estar acautelado em termos, não sei bem como, mas isso também não é nada novo, que já muitos falaram sobre o assunto, mas todas essas implicações, no fundo é exopolítica, essas implicações para a sociedade nos diversos cantos do mundo, porque as implicações para uma sociedade ocidental que está eventualmente mais familiarizada com, nem que seja pelos filmes todos e pela discussão que vai havendo em alguns nichos de mercado, e aquilo que sabe será uma revelação no Médio Oriente ou na África Central ou na América do Sul, em que tem-se claramente bastante mais aberta e vão também reagir de forma diferente. Ou os esquimós, não é? Portanto, entre aspas, como é que todas estas diferenças de possíveis interpretações do que possa ser revelado, que consequências é que terá? Portanto, não é só dizer sim, é real, tem que haver um acautelamento também para... E é aqui que a exopolítica entra e tem um papel determinante na adaptação da sociedade a esta nova... Não é, vamos ver, certo, o que a exopolítica vai fazendo é tentando trabalhar e criando esses cenários, ajudando na discussão da criação de cenários para poder eventualmente aconselhar quem de direito, não é? Portanto, tem havido várias iniciativas nesse sentido, mas isto é apenas um consultor, digamos assim, não é? Portanto, há alguém que decide, e esse alguém que decide provavelmente será alguém dentro dos Estados Unidos, tem que haver um relacionamento, um networking com os restantes governos para acautelar aquilo que pode ser, enfim. Eu não consigo ver as coisas como sendo num filme de Hollywood, não é? Nós tentamos projetar as coisas de acordo com a nossa imaginação, que acho que aí já teria acontecido. Não sei, as coisas são complexas. Eu nem sempre partilho, todos nós somos diferentes e todos nós temos formas diferentes de ver e interpretar as coisas. Eu prefiro ser um bocadinho mais realista e ser menos, por vezes, menos entusiasta. E às vezes também sou criticado por isso. Enfim, isso é natural. Não somos todos iguais, somos todos diferentes, não é? Mas sim, eu acho que neste momento, da forma como as coisas estão, primeiro, a polarização nos Estados Unidos é brutal. Em ano de eleições. Portanto, não sei qual vai ser o resultado que vai surgir,
no pós-eleições. É verdade que este é um tema que tem, de alguma forma, trazido as duas fações, republicanos e democratas, para a discussão de uma forma até bastante civilizada. Portanto, ver na mesma sala pessoas que normalmente no dia-a-dia não se podem ver uma à outra e a discutir o tema foi sem dúvida interessante. No fundo, poderia ser um reflexo daquilo que se pretende com disclosure, não é? Portanto, pessoas que acabam por se reconhecer como estamos aqui juntas para isto. É verdade que desculpa, é só para dizer que é verdade que essa velha guarda continua a existir, essa velha guarda que quer manter o sigilo, não é? E tanto é assim que conseguiram, de facto, que a amenda de Schumer não fosse para a frente. Sim. Continua a haver, pronto, irão haver mais, penso eu, que mais duas audiências, penso eu, uma delas inclusive é em novembro, penso que já será mais para o final de novembro, pelo menos uma delas. Vamos ver. É uma incógnita. Eu não acredito que seja assim de chofre. É um processo, como tem sido. Sim, é um processo moroso, de facto. Tem havido muitos avanços desde 2017 até agora. E é curioso que o tema OVNI está sempre é sempre colocado na mesa em cenário de eleições. Tem sempre sido colocado a todos os candidatos. Mas não, Talvez não nem com as sempre da melhores, melhor forma, sempre não com as tom melhores intenções. irónico, muitas das vezes. Exatamente. Quem o coloca neste momento, coloca-o com o objetivo de tentar captar votos. E não com o objetivo de propriamente de ter interesse na desclassificação, não é? De ter interesse no debate público. Tem apenas e só com o objetivo de eventualmente captar votos. Portanto, assinar a cenoura para trazer votos. Portanto, é um political stunt. Não, é um jogo político, não é de interesse genuíno. Portanto, Muito bem, nós vamos aguardar os desenvolvimentos, cá estaremos para os comentar e para os analisar. Para já podemos contar com o evento que vai acontecer daqui a algumas horas. Já tem o link aqui no chat, vou colocar novamente. Só precisam de fazer um pré-registro e podem aceder ao evento. Portanto, está aqui novamente o link. Esse é para o registro. É o único até o momento. Não, tenho aqui outro. Mas ele mandou-me isto. Deixa lá ver como é que eu posso. Eu vou tentar colocar. Connects. Ora bem, Filipe, vou-te passar. Vou-te passar isto para o WhatsApp. Muito bem, então vamos fazer. Isso aí. Sim, senhor. Portanto, um evento grátis, oradores de excelência. Normalmente paga-se a peso de ouro para poder assistir a este tipo de intervenção com estes oradores. E agora o Francisco acabou de me enviar o link e eu vou colocar-vos aqui o link direto, no qual não vão precisar de registro nenhum. Ora, copiar. Não vão precisar de registro nenhum. Portanto, aqui está ele. Muito bem, agora sim, está disponível para todos. Vamos nos encontrar pelo menos alguns entusiastas lá no evento. E da nossa parte por hoje está feito, Francisco? Está feito, sim. A ver se para a semana temos um novo convidado. E obrigado pela vossa presença, pelo vosso entusiasmo, pela vossa paciência e por estarem desse lado. E obrigado, Filipe, por estar sempre presente também. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Foi aqui uma hora certinha de conversa neste sábado. Portanto, vamos tentar voltar para a semana que vem com um novo convidado. Obrigado a todos. Um abraço. Grande abraço.